ஒரு நிமிஷம் கைஸ். என்ன கமெண்ட் காலங்காத்தால வருது? என்னது இது? எவனும் வரமாட்டானுங்கன்னு நினச்சேன். அதிசயமா இருக்கு. என்ன கமெண்ட் வந்திருக்கு? யார் பண்ணியிருக்கா? கண்ணாடி போடனா கண்ணு தெரியாது. ஸோ பக்கத்தில் ஒரு ஃபோனை வச்சுக்கிறது நல்லது தான். முதல்ல என் ஃபேஸ் கேம் ஒழுக்கமாக இருக்காயா? இன்றைக்கி வந்து நான் சேரில் உட்கார்ற மாதிரி இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து ராஜா பகவத் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். தெரியுதா? கம்ஃபர்ட் ஸ்ட்ரீமர் பேக் கைஸ். கம்ஃபர்ட் ஸ்ட்ரீமர். என் மூஞ்சி என்னாலே பார்க்க முடியல. நீங்கள் எப்படியா பார்க்குறீங்க? நான் ஆக்சுவலி 144 பிக்சலில் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அதனால் வந்து ஃபைன் தான். எல்லாம் ஃபைன் தான். சரி நில்லுங்க, நான் அப்படியே கமெண்ட்டை படிச்சிடுறேன். காலங்காத்தால் வந்து என் லைவை மும்பரமாக பார்க்குற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் பல. என்ன ஓட்டு வச்சுருக்காங்க?
வாங்க சாய் கிருஷ்ணா ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாய் பிக் ஃபேன் பாய்ஸா, வாங்க வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் கைஸ், வெல்கம். என்ன வாங்க ஏகே ஏகே, என்ன என்ன 2 ஏகே வருது திடீர்னு? பேர கீரை மாத்திட்டியா நீனு? ஏர்லி மார்னிங் லைவா? வாட் ஆம் ஐ ட்ரிப்பிங்? இல்லை ஏர்லி மார்னிங் தான் லைவு. சொல்லி நான் வந்து இந்த ஸ்டோரி மோடு ஆடலான்னு ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு காலங்காத்தால். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு. விட்டுட்டு ஆடினா அதுக்கு வேற எனக்கு மெசேஜ் வரும், என்ன ப்ரோ விட்டுட்டு ஆடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் எப்போ வந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுவிட்டேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய இது செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் நான் இப்போ வந்து படுத்துக்கிட்டு விளையாடுறேன். உங்களுக்கு லைக் காட்டணுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க, காட்டுறேன். ஒப்பார் முழுசா கங்கா சந்திரமுகியாமார் எப்படி மானிட்ரு மாசாக வச்சுருக்கேன்னா அப்படியே ஜாலியாக சொர்க்கத்தில் ஆடுற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்க போகிறேன் இப்போ. நைட் ஃபுல்லாக ஸ்லீப் இல்லாமல் மார்னிங்கும் நைட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலையா? இல்லை இல்லை, தூங்கி எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக விளாட்றேன். எல்லாம் தூங்கி எழுந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக உருப்படியாக ஏதாவது காரணம் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே. ஸோ நான் வந்து உருப்படியாக ஒரு காரணம் ஒன்றுன்னா இன்றைக்கி இந்த ஸ்டோரி மோட டீ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்டோரி மோட கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்னும் வந்து என்னோடய இதை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன், இல்லாட்டி சவுண்ட் அப்புறம் கேட்கலன்னு வைங்க. ஸோ அதற்காக கண்டினியூ. ஏன்னா எபிசோட் 2ல் வந்து லாஸ்ட்டாக என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஒய்ஃப் காணாமல் போயிட்டாங்க. ஸோ ஒய்ஃப் காணாமல் போனதுலேருந்து தலைவன் தேடி தேடி ரோஸ் பார்க்குன்னு ஒரு இடத்துக்கு போகிறான். எனக்கு ஏன் வந்து சவுண்டு கேட்கலாம் சத்தியமாக தெரில. ஏன்டா கஷ்டப்பட்டு கீழே உக்காந்தா ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? நான் ஃபைட்டராக நான் எஞ்சி உக்காருக்கு. டோன்ட் ஷோ யுவர் சொட்டை, சைலண்ட்டாக இருங்க. மொட்டை அடிக்க போகிறேன் நான், அப்புறம் பேசிக்கிறேன் உங்களை. நீங்கள் எப்படா சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்குறேன்டாடி. சோனா சீரிஸே காணாம வைப்பான். க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான் தான் தெரியாம. இப்போ சவுண்டு கேட்குறேன் கேட்குற மாதிரியே தெரியலையே. உங்களுக்கு கேம் சவுண்டு கேட்கலன்னா எனக்கும் இதுக்கும் இது ஒரு சண்டை ப்ரோ. இவங்க நானும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் தான். பிரச்சனை இருக்கு. இப்போ சவுண்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். சவுண்டு ஏன் எனக்கே கேட்கல? அதான் சவுண்டு எனக்கே கேட்க மாட்டேங்குது. சவுண்டு எனக்கே கேட்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? என்ன நடக்குது ப்ரோ? இல்லை, அது ஒய்டி கொடுத்த நேம். சைலண்டாக இருங்க. ஒய்டி அந்த நேம்லாம் எனக்கு வேணாம். வேறு ஏதாவது நேம் சொல்லுங்க, நல்ல நேமாக இருக்கணும். எனக்கு இதுலேயும் கேட்கல. எனிவேஸ் ஆலன் வேக் சவுண்டை வந்து கட் பண்ணி விட்டானுங்களா? ஓ அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா? அப்போ நான் போய் வேறு வேலை பார்க்குறேன். என்ன வெயிட் டு சி யூ இன் மொட்டசிபி கேட்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. அண்ணன் வரும்போது சிவாஜி ஸ்டைலில் தான் வருவேன். இப்படி வருவேன்னு எதிர்பார்க்கல. சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ், யாருக்கும் சொல்லாதீங்க. மற்றவன் தான் வந்து வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு. இது வேறு ஏதாவது சாங் போடுவோம், வருதான்னு பார்ப்போம். அப்படின்னா ஆலன் வேக்கில் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை. உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் போயிட்டு ஏதோ ஒரு ரீல் ஓட்டுவோம்.
இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கைஸ், வேறு வழி இல்லை. Wait to menu, accept, wait, accept. Play. இந்த டைம் கண்டிப்பாக சவுண்டு வரணும். வருதுடா இப்போ சவுண்டு வருதுடா. ஓகே, கேமில் தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம். என்னுடைய கண்டினியூ கேம். எனக்கு என்ன ஏன் இந்த மாதிரி ஏர்லி லைவ்லையுமே வந்தாலும் வருவேன்னா, ஸ்டோரி ஒன்று போட்டேன்னா அதை முழுசாக முடிச்சிடணும். மேபி அதை நான் கமெண்ட்ரி ஒழுங்காக கொடுக்குறனோ இல்லையோ, இனிமேல் கமெண்ட்ரி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன் வரானா இல்லையோ முதல்ல கொடுக்கணும், கமெண்ட்ரி கொடுத்து நான் பழகிக்கணும். அப்போ தான் எல்லோரும் வரப்பையாவது நான் ஒழுங்காக கொடுப்பேன்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு. ஓகே, அப்படியே நிற்க வச்சுருக்கேன் என் ஃபோனை. ஸோ கமெண்ட்ஸ் வந்தால் படிச்சிடுவேன். பாட்டம் லைவ் நியூ கம்மர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க? நீ இந்த கமெண்ட் போட்டாலே நினைப்பாங்க, நல்லா நினைப்பாங்க. என்னடா ஸ்பெல்லிங்கே வந்து கொடூரமாக இருக்குன்ட்டு. A story is not a machine that does what you tell it. வண்டடா. You can create it. பா சர்ப்ரைஸ் மா. பக்கத்துல வந்து சர்ப்ரைஸ் போடுற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்னடா குத்த. பா சாவ். சரியான ஷாட்ல சரியான சர்ப்ரைஸ் வர. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. ஆலஸ்லாம் டை ஆக மாட்டான், சைலண்டா இருங்க. வா பங்கமாக இருக்குது ப்ரோ, வெறியாக இருக்குது. டீ, ஸ்டோரி மோடு, அப்புறம் கேமு, அப்படியே இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு காலங்காத்தால் காலையில் டீ, விளையாட ஒரு கேமு, உட்கார்ற ஒரு பீன் பேக். சொர்க்கம் கைஸ், சொர்க்கம். The headlights are used to burn the darkness away, and you finish them off by driving over them. Along the way, vehicles became a more important part of level design, and scenes which use vehicles are clearly differentiated from basic foot combat sections. நான் கொஞ்சம் சென்டர் போய்க்கிறேன். ஆக்சிலரேட், வெரி வெரி வெரி. அங்கே போடுற ஒருத்தன் ஏற்றி கொலை வந்துட்டேன். இதில் வண்டி ஓட்டுற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கானுங்கடா, பரவாயில்ல. இப்போ நான் எங்கடா போகணும்? இங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க, பிரேக்கை போட்டு வளைச்சிடுவேன். ஐயோ ரிவர்ஸ்ரா, ரிவர்ஸ் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கைஸ். செத்தண்டா. ஐயோ இறங்கிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ இறங்காதடா, ரைட்ரா. உழுவுது, அவ்வளோதான். செத்த போட்டு கொடுத்துறேன். விஸ்னாண்டா. மேட்ரிக்ஸ் பட ஹீரோ ப்ரோ நான். அதெல்லாம் வாங்க பாக்ஸி கேட் ப்ரோ. காலை ஓம் நம சிவாயா ப்ரோ. ஸ்டோரி மோட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சா, அதான் உட்காந்து விளையாண்டு எல்லாம் துரத்துறானுங்கடா.
நிம்மதியா விளையாடலாம் தான் காலகாலத்தால டென்ஷன் பண்றானுங்க உட்காந்துக்கிட்டு. டேய் அடிக்காதீங்கடா, கொன்றுவானுங்க போல. என்னடா கேட்ட? நிம்மதியான ஒரு கேம் தானே கேட்டேன். டேய் விடுங்கடா. அடே கொண்டானுங்கடா கொண்டானுங்கடா பரதேசி பயலுக்கு. நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்களா? ஜாலியா வந்து பீஸ்ஃபுல்லா விளையாடலாம்னு இப்பதான் டயலாக்லாம் விட்டேன். ஏத்தி கொள்ளுண்டா. இங்க வழியே இல்லடா, எப்படா போறது? காட்டுக்குள்ள போகணுமா நானு? சீரியஸ்லி எப்படா? இதுல ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனே இல்லடா. லிட்டரலி என்ன பண்ணாலும் ரிவர்ஸ் எடுக்க முடியல என்னால. பாரு, யூ கேன் சேஞ்ச் வெஹிக்கிள் கண்ட்ரோல்ஸ். அதை மாற்றுவோம் முதல்ல. பிரேக் இருக்கு, ரிவர்ஸ்க்கு எங்கடா ஆப்ஷனே இல்லை. எல்டி எடுத்து ஆக்சிலேட்டர் அழுத்தணுமா? வாய்ப்பு இல்லை. எல்டி எடுத்தலாம் அப்படிதான் இருக்குமோ? பூஸ்ட் லைட்ஸு, ஆக்சிலரேட்டர், பிரேக்கு. வெயிட் பண்ணு, அப்போ அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எல்டி இல்லையேடா, முன்னாடியே போக மாட்டேங்கிறான் உள்ள. என்ன எப்படி ரிவர்ஸ் இவனுங்க வச்சிருக்கானுங்க மேராண்டி? ஸ்டீரு ஓகே, ஸ்டீர்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஃபால்ட் ரெண்டு தான் இருக்கு. ரிவர்ஸ்க்கு ஆப்ஷனே கொடுக்கல ப்ரோ இவனுங்க. செலக்ட் வெப்பன், மூவ், இது ஓகே ஃபைன். நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சு போகணும் போல இருக்கு. மேலே இறங்கி தான் போகணும். தல்றா உங்குட்டி தலை. எவனோ இருக்கிற மாதிரி சவுண்ட் கேட்குது. ஃப்ளேர் கன் ஆமோ கிடச்சிருக்கு. ஃப்ளேர் கன் இல்லை. சர்ப்ரைஸ் போடுற கடை வேற வீசுவான். வீசுறக்கு பிறந்தவன் வீசு. ஐயோ எத்தனை அடி அடிக்கிறானுங்க. மாறி மாறி தப்பிக்க உப்பா கொண்டாட்டான். அவ்வளோதான் கொண்டுருவான். அவ்வளோதான் சாக்குன்ட்டு பொண்ணே போட்டானுங்கடா. நிறைய போங்கடா. இது எப்படி அடிக்கிறது? இங்கதான் வருவானுங்க பேரு. ஐயோ எஸ்கேப் ஆறதுல நம்மள மிச்ச ஆள் இல்லடா.
தூக்கி போடுறான் நத்தியம் பாடா ஒருத்தன் காலி சாவு டேய் வந்துனே இருக்கு மொத்தமா காலி ஆயிரானுங்க ஏய் அச்சா மொத்தமா காலி ஆறானுங்க ஃபிளேர் கன்ல வெரி ஆனா அது தெரியாம வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே கணனில் வந்த It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. அதுக்கு ஆல்ரெடி வந்தாச்சு ஸோ நம்ம ஆலன் வேக்கோட கதை வேணும்னு சொல்லி அவன் பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஒய்ஃபை கடத்தி வச்சுக்கிட்டு 1 வீக் எண்டிங் நான் தலைவன் வேற கதை எப்படி ஒரு கதை மேலே இவ்வளோ பைத்தியமாக இருப்பானுங்களா அந்த டைமில் அவ்வளோ மதிப்பாக என்ன ஒருவேளை அது அந்த கதையை விற்றுருவானுங்க போல் லைக் மற்ற டைரக்டர்ஸ்க்கோ இதுக்கோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இல்லாட்டி எது கிட்னாப் பண்ணி டார்க்னஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் டேக்கன் ஓகே ஃபிளேர் தான் வெறியா தராங்க நம்மளுக்கு வீட்டில் தான் ப்ரோ இருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. ஐயோ என்ன ப்ரோ இது பயங்கரமா ஆளுங்க வருவானுங்க போலயே டேய் கொத்துறாங்கடா வா அம்மா பண்ணுதுங்க ப்ரோ ஓய் 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 வந்து கடிக்கிறான்டா ஓரா பண்ணீங்கன்னா பிளார் தூக்கிட்டு ஓடிங்க வர முடியாதேடா எப்படா வரீங்க ஐயோ 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 இதுல ஃபிளார் கன்ல தான் அடிக்கணும் போல வாய்ப்பே இல்லடா அடிதாண்டா உழுவுது எனக்கு எடுக்க விட மாட்டீங்க எப்படி அதை கொல்றது
terrible situation is that I'm not allergic to birds. Not you. Oh, crap. இன்னும் ஒன்று இருக்குடா எங்கேயோ. என்னடா ஒன்று வரும்னு பார்த்தா இத்தனை வருதுங்க. மாட்டினேன். ஐயோ வானத்துல எங்க பறக்குதுன்னே தெரியல. எய்ம் பண்ணி ஷூட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அவன் அடிக்க ஓடுறான். ஓகே அவனை பார்த்து எய்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். புதுசா ஒருத்தன் வரான்டா கிளம்பி. அடி ஓன்னு இடி மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ எனக்குலாம் சத்தியமா. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. தீயே ஆறி போச்சு கர்மம். I sent Barry to the town to ask around about a man fitting. வாங்க நிவேதாஜி, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க. A local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural is a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. என்னடா அது? வேளாண்மை கூட பெரிய ஃபேன் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Bro, இது ஒரு வெப் சீரிஸ் மாதிரி போகுது bro. I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh?
Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. The trailer park where Rose lives is a cozy I'm place Alan Wake. that recently had a bit of a shock when a sailing boat picked up by a tornado crashed in the middle of two trailers. She's a nice girl. This is a location that for a long time looked like it was not going to make it in the final game. But I'm glad it did, because I think it's one of those places that helps define the character and style of the game in a visual way. When we went out photo shooting along the Pacific Northwest area, we came across many trailer parks, and we have plenty of material for them. So I think that really shows in the authenticity of this location. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratching Hag. Comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. இன்னொருத்த எங்கடா இருக்கான் அங்க இருக்கானா குப்பத்தொட்டிக்கு பின்னாடி போய் பேசிட்டு இருக்கிறான் அவன் நானும் தேடுறேன் எங்கடா அவன் குரல் மட்டும் கேக்குது அழகா ஐயோ சமத்தே அடி வாங்கியிருப்பான் போல மிலிட்டரி மேன் மாதிரி தர்றான் ஏன் நொன்றான் தெரியல This here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? Rose We're just trailer here to talk to her, pal. அவதான் உள்ள வா நான் உன்னை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் Open. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, Tapu this is பண்ணிட்டாங்க really good. Rose, Yes. my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al. Al, what's... Oh... Barry! What? போஸ்ட் கார்டு நிக்கிறா பாத்தீங்களா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You wanna start பண்ணா Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right.
She Rose took promises a day me I from can me. save I had Alice less this than way. 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. My gun and flashlight. The Dark Presence is the main adversary in our game, and I wouldn't necessarily call it evil, but it is completely alien to our world, and that may pretty much be the same thing. We don't really want to explain the Dark Presence in too much detail. We kind of want it to remain a mystery, but let me say this much. It's definitely not human. It doesn't think the way we do. A good example of this would be when Wake actually escapes from the cabin. And he actually just sits there and writes the whole thing into the story, and the Dark Presence is right there, and it just doesn't understand what's going on. It doesn't work on that level of logic. On the other hand, it can be very devious. For example, it has no problems whatsoever using Alice and Rose against Wake in a very, very sort of, contrived manner, and it works very well too. We talked quite a bit about the Dark Presence being weak in the beginning of the game, and that's true as far as it goes, but it only refers to the foothold it has in our world. Now, it is strong. It is very, very strong and very, very big in its own world. வாழ்த்துக்கள் போடுறாங்க ஜி எனக்கு தெரிஞ்சோ. என்ன ஜி சீக்கிரம் லைவ் போட்டுட்டீங்க, இவ்வளவு சீக்கிரம் லைவ் போட்டீங்க. அதான் ஜி காலையில் போடணும்னு தோணுச்சு, விளாடணும்னு தோணுச்சு. அதனால் சரி லைவ் போடலின்னா அப்புறம் பாதி ஸ்டோரி உங்களுக்கும் புரியாது. ஸோ இப்போ பார்க்கலனாலும் அப்புறம் எப்பயாவது பார்த்துப்பீங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் போட்டு விட்டேன். Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! காலேஜ் போய் கூட பார்க்க முடியாது ஜி. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப பாருங்க. எனக்கு போட்டு விட்டோம். I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Get after him. Don't let him get away. Move it, move it, move it. I'll have your shot if you let him get away. புஷ்டாண்டா பாத்துறேன். Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Oh, damn. சுட்டாண்டா. ரைட் ஜி, என்ஜாய் பண்ணுங்க ஜி. கிளாஸ் போறேன். பாய். ஓகே ஜி, பாய் 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 பாய். He's gone. Come on, guys. We need to head him off. வேற வருவானுங்களா? ஐயோ, ரோலர் கோஸ்டர்ல வாங்குற மாதிரி வாங்கினா ஒருத்தன். இப்போ எத்தானுங்க உள்ள இருக்கிறவங்க. என்னடா நடக்குது இங்க? ரைட் கிட்ட போயிருவோம். எப்படி ஃபிளார் அடிக்கிறான் அவனுக்கு. Search the area.
Ripjaws. This way. Over here. என்ன எலவுடா அது? லைட்டை வேற உடச்சு போச்சு. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Opa. என்னடா நடக்குது இங்க? This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. Gates. We got both Wheeler and Rose in custody. They put up a fight or anything. Hey, what do you... I could see the lights of the radio station in the distance. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whip of Otis Scotch about him, you know what I mean? Over. போலீஸ்லேருந்து எதுக்கோ ஒரு அளவுக்கு எஸ்கேப் ஆயாச்சு. அன்சைட் போவோம். Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Docky and take a look at both. Over. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without one. ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல ஏதாவது லைட் இருக்கான்னு பாப்போம். There was no power to the searchlight. அந்த வரலையடா. லைட் கொடுத்துட்டான்.
It took me a moment to recognize. Here we see Flash one of the most banks useful நிறைய tools இருக்கு that bro the இங்க gameplay designers have. We call it beds, for bringing enemies to the scene. It started off as a simple spawning system, but as time went on, it evolved into something bigger. It actually now incorporates build-up as well. You hear the whispers and sounds that the darkness creates, and, well, the darkness itself actually appearing in the forest. It hides the enemies when they actually get close to you. On top of that, we have a reveal system, which shows the first enemy attacking you, but we do it only once per combat. After that, you're on your own. ஐயோ ஸ்கேப் ஆக வேண்டியதா இருக்கு ப்ரோ. வச்சா ரெண்டு பேரும் அடிச்சானுங்க என்ன முழுது மண்டதான் முடிச்சிட்டான்டா அடிச்சே கொண்டானுங்கடா. பார்த்துக்கு டைமே கொடுக்கல. டேய் என்னடா இப்படி அடிக்கிறானுங்க, என்னடா பண்றது? Başlamışı. எஸ்கேப் மட்டும் தான் ஆக முடியும் போல. ரைட்ரா ஸ்டாண்டா அடிச்சு வாங்கடா. நல்லா ஃபிளாஷ் பேங்க் எடுத்து வச்சுக்கலாம். மேனுஸ்கிரிப்ட் ரைட்ல இருக்கு. வைக்கிறான்டா நச்சு. ஐயோ வேற இப்படி வராடே. லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சு. ஆஸ்பாங்க போடு. லைட் எதுக்கு ஆஃப் பண்ணானுங்க இவனுங்க? வா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ரெடி ஆக வேண்டியதான். Here comes the next round guys. Be ready. வீசுறானுங்க. ரெண்டு பேர் தான் காலியா?
எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்க போகிறேன் நான். நல்லா இருக்கு. அவ்வளோ வேணா ஆடுறா, ஓடிக்கினே இருப்பேன். வீசுறான்டா கோவப்பட்டு. வீசிட்டான். துரத்துக்கிட்டே வா, ஒருத்தனை வச்சு நான் போய் சேர்றேங்க. வீசிட்டான்டா. கடை கரெக்டா வீசுறானுங்கடா இதுல. கடவுளே, எவ்வளவு தூரம் துரத்திட்டு வர வைக்கிற மாதிரி. வச்சிட்டான்டா. ஒரு ஷாட் தானே, ஓடிடலாம். அடிக்கிறான்டா. ப்ரீஸா அப்படி சைலண்டா இருக்கு. ப்ரீஸு கீஸு. ஐயோ, ரெண்டு பேரும் காலின்னு நினைக்கிறேன். ஃபிளாஷ் பேங்கில் மாட்டினானுங்க, இல்லாட்டி அவ்வளோதான் கொண்டிருப்பானுங்க. We don't see a lot of Pat Main in the game, but actually he has a considerable presence. One of the problems with Alan Wake was that we really wanted to maintain that small town atmosphere, but that's very hard to do when, you don't actually spend a lot of time in the small town itself. A familiar and dependable radio will solve that problem. Also, I think RJ Allison, who plays Pat Main, did a wonderful job. He really nails the character, and it's so great to be alone in the dark and then hear that warm and dependable voice. Well, thank you very much for that passionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. குடிக்க வரல, கொல்ல தான் பார்க்கறானுங்க ஒரு. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me? HP Lovecraft. Here we have another really well set up journey. The train depot and the bridge in the distance, well visible from earlier. As an interesting side note, this whole area was originally just a minor branch. Not even a branch. Alan Wake just basically had to get a car from the forest and continue towards the mining museum. With months of iteration and looking at the possibilities given by the environment, we found out that this area could have lots of poltergeist events, could have hidden routes and so forth. The bridge and the train depot all appearing far later in the depot. வாழ்த்துக்கள் போடுறதுன்னு வந்தானுங்க. ஐயோ, உன்னில் என்ன பண்றது? அச்சாதான் போல இவனுங்க. தேவையில்லாம கொஞ்சம் விட்டா வந்துக்கினே இருக்கானுங்க. இவ்வளோ ஒரு ஆமோ இருக்கு இப்போதைக்கு. வா,
2 பேர் வீசுறானடா. லைஃப் ஏத்திட்டு போயிடலாம். There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. ஷார்ட் கன்னு. ஓகே, பழையபடி கன்னாலாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. வாங்கடா வாங்கடா. ஐயோயோ ஐயோயோ கொண்டானுங்கடா. ஆனா அவ்வளோடா. செத்த நானு முடிச்சிட்டானுங்க. ஷார்ட் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிச்சிருக்கான்ப்பா. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me.
ஏய் எடுக்க வந்தது ஒரு குத்தோண்டா இவனுக்கு. உடனே வந்தா. எப்போ லைவ் சிபி இப்போ லைவ் சிபி ஆமாம் ப்ரோ இப்போ லைவ் போட்டிருக்கேன் சும்மா ஸ்டோரி மோட் ஆடலான்னு தோணுச்சு அதனால் காலையிலே இருந்துச்சு போட்டு விட்டேன் மஜா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what was going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Oi! Yo, bro. கொன்றும் போல இது என்ன டேய் என்னடா கொன்னுட்டீங்க ஏதேதோ என்ன அடிக்குதுடா அதுல சரி ஒரு போஸ்டர் பண்ணனும் அப்புறம் வரேன் ஓகே 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 பை 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 Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. இதுகளெல்லாம் அடிக்க முடியாது அப்பா சாண்டா நச்சு சும்மா காலியாச்சா எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ தூக்கி அடிச்சிட்டு இருக்கடா எல்லாத்தையும் என்னது
As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. Heavy This duty was flashlight. anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. சைலண்டா வயலண்ட் பண்றதுக்கு காடி இதெல்லாம் அநியாயம்டா சத்தியம். ஃபிளாஷ் பேங்க போட்டனால மொத்தமா காலியானானு. வா ஐயோ கடவுள், மூளையில வச்சு முக்குறானுங்கடா ஆனான்னு. ஏய் சாண்டானா சிங்கிள் ஷாட். எல்லாம் 1 HP தப்பிக்கிறான் அப்பப்போ. The dark presence can take over almost anything. That includes machinery like vehicles. In the next scene, you will see the bulldozer attacking you, and it might be familiar to you from demos that have been shown in different shows before. I would like to say that plenty of thought and research went into this, but the fact is that it was basically just a lucky test when we fooled around with the AI and physics. And here you can see the results. இங்கே அவனை வர போறான். ஃபிளார்ஸ் இருக்கு, ஃபிளார்ஸ் யூஸ் பண்ணு. என்னடா அது? ஏய் ஏத்துனான்டா. சைலண்டா வந்து அடிக்கிறானு. ஏத்தியே கொண்டாண்டா தாகாவில. ஐயோ கொண்டாண்டா.
I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. ஆக்சுவலி ஆலன் வேக் வந்து நீ ஒரு முட்டா பையன்ற மாதிரி சொன்னான் அவன் ஒய்ஃபு. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. This daytime driving sequence is great to have in the final game, especially considering that it was a source of debate earlier on. It's fairly hard to actually see this kind of sequences, are they actually working or not, before we have the final environment, the mood, the sounds, and so forth. Of course, now it is great to have in the final game. It provides a very nice change of pace in the middle of episode 3, and it provides a great showcase for our technology, our views, and also it's great to see the environment that you usually see in the night, covered in shadows and in fog, in its full glory. The feel of history and roots is somehow very present in the whole Pacific Northwest area. It's one of those things that lends the unique feel to this region. This was once a very inaccessible and thus isolated region, but in the turn of the 19th and 20th century, as railroads started getting built, it was suddenly connected to the rest of the country. This greatly benefited industries like mining, for example, because now ore could easily be transported across vast distances. Towards 1960s and 1970s, mining steadily declined, but this area is still filled with all sorts of landmarks and reminders of that once blooming industry. To me, these kinds of things really matter because they are the reason behind why things are and அவங்களே ஒரு கமெண்டேட்டர் வச்சிருக்காங்க எனிவேஸ் பட் வந்து I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things I could have done to her. எல்லா படத்துலயும் ஒரு மாதிரி வைஃப் பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அவ்வளவுதான். It was killing me. வெரியான ட்விஸ்டா இருக்கும். I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Where the hell are you? Change of plan. You know where Mirror இங்க தான வர சொன்னா அவன். big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him. இங்க தான் இருக்கான்னு சொல்லி இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு வெச்சிட்டான்டா. என்னடா கும்மிருட்டாக்குறீங்க? It was close. Maybe closer than ever before. வெளிய போக முடியல bro என்னால.
எப்பரா இங்கடா வலி மயிரே இல்லையடா. ஓய் அண்டர் கிரவுண்ட் அது வழியா வர சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Okay, now this whole kidnapping thing is a red herring, of course. It's just an attempt to manipulate Wake and to get him to deliver the manuscript. The so-called kidnapper, well, he doesn't have Alice. He doesn't know where Alice is, and neither does Dr. Hartman, the guy who's hired Maud. Wow, kutti kadakudhu bro. But they do know that Wake will do anything to get Alice back, so you know, they use her. They're nice people like that. The problem is that Wake doesn't have at all. இவன் தான் வேகமா வந்து டென்ஷன் மேட் பண்ணுவான். But of course, that's not enough. So, they're lying to Wake about having Alice, and Wake is lying to them about having the manuscript, and nobody has much of anything. It doesn't end very well for Mott, you know, who is going to get his in a couple of minutes, or you know, a little longer. And Dr. Hartman doesn't have such a great day either. You know, what can I say? Oh, yo. முடிச்சிட்டானுங்கடா என்ன. எவனையும் காணோம். வேற போட்ட ஓடிடுவானுங்க. ஐயோ எனக்கு தூக்கி வீசினாட்டா அவன். இப்படிதான் எஸ்கேப் ஆகணுதுலாம். மேல இருந்து ஜாயின் குதிக்கிறானுங்க பாத்தீங்களா. எனக்கு வர வர இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே பயப்படுறது இல்லை. இறங்க முடியாது ப்ரோ. இப்படிதான் அடிச்சா அவனுது. லைட் வச்சு லைட்டு உகாரே நிறைய இருக்கும் போல அந்த மாதிரி.
ஏய் கீழ வந்து டேய் கீழே குதிச்சு தொலையாதடா பாரு. முடிஞ்சு ஜாலியாக என்ட்ரு ஆகலாம். சுனாமி வந்துருச்சுடா. இங்கதான் வருதா? The hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. எல்லாம் அழிச்சிட்டு தான் போகணும். 2 அடிக்கே புட்டுங்க போல இது. வட்டி விட்டே சமாளிக்கணும். ஐயோ கவுந்துருச்சு ப்ரோ. அவ்வளோதான் நான் இது யூஸ் பண்ற மாதிரியே வைக்கலையாப்பா. ஆல்ரெடி அடிச்சிட்டேன். திரும்பி அவனும் வரக்கூடாது. கொண்டுருவேன் எவனா வந்தானா. வாழ்த்துக்கள்ரா. ஐயோ இவனுக்கு எதுக்குடா வரானுங்க? பா
டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ இவனுக்கு. வீசுறான்டா தூக்கி. Sure. பக்கத்துல வந்து ஆஃப் ஆச்சுப்பா. என்னடா அது? ஐயோ இவன் தான்டா அசால்ட் அடிக்கிறான் நம்மள. துரத்திட்டு வந்து அடிக்கிறான் ப்ரோ. எவன் அடிக்கணும் அவன் Trust no one in the dark. Okay, fine. யாரை பார்த்தாலும் சுடுங்கன்றாங்க. வழியா தான்டா வந்தான் ஆக்சுவலா இல்லையா?
There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. ஐயோ வீசிட்டாங்க. ரைட்ரா ஃபிளாஷ் பேங்க் தான். நான் வேலை போட்டேன் இல்லாட்டி ஒரே அடி தான் காலி நான். ஆமா என்னன்னு தெரியலையே ப்ரோ, பார்த்துட்டு வந்துடலாம். எடுக்கிற ஃப்ளாஷ் பேங்கில் இவனுக்கே ஒன்று போட்டுறணும் போல. Our technology enables us to have a set of ready-made landscape types that tile seamlessly with each other and can be used to quickly lay out large sections of terrain, instantly creating realistic landscapes. These biotypes, as we call them, contain lots of different information about the resulting shape of the terrain. Things like what the ground is comprised of, is it mud, rocks, or grass, and what grows on it, different kind of foliage and trees, and also its bumpiness. So we don't manually build every square meter of forest that there is in the game, but instead focus our efforts on creating these biotypes so realistic that they can be used to cover a patch of terrain of almost any size and still look realistic. We then cover the terrain with patches of different biotypes that go together very well before finally going over the area with precision polish.
கொண்டாண்டா ஒருத்தனே அடிச்சு கொண்டாண்டா என்ன டென்ஷன் மயர் ஆகுதுடா எனக்கு மைல்ஸ் வாங்க வாங்க மைல்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மைல்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் அப்படியே மறக்காம அந்த லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க ஜி ஏதோ லேண்ட்ஸ்கேப் பைப்ஸ் என்னோ சொல்றாங்க ஜி பட் அது என்னன்னு எனக்கும் பெருசா தெரியல என்னன்னா கண்டுபிடிக்க முடியல instantly creating realistic landscapes. பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அதனால நான் ஃபிளாஷ்பேக் பிக் போட்டேன்டா நான் information about the resulting shape of the terrain. Things like what the ground is comprised of, is it mud, rocks or grass, and what grows on it, different kind of foliage and trees. ஒருத்தனே காணோம் வராம So we don't manually meter of forest that there is in the game, but instead focus our efforts on creating biotypes so realistic that they can be used to cover a patch of terrain of almost any size and still look realistic. அவ்வளவுதானா வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒருத்தன் கோடாரி மாதிரி தூக்கிட்டு வருவானே biotypes that go together very well. ஓகே அவன் வரல ப்ரோ இந்த டைம் லாஸ்ட் டைம் அடி வாங்குனனால இந்த டைம் வரலன்னு நினைக்கிறேன் precision polish. பின்னாடி வரானா வரும்போதே ஒருத்தன் வாங்கிட்டான் நல்ல வேளை ஆன் பண்ணி வச்சிட்டு வந்தத இப்போ நான் வாங்குறேன் ஆஹா மாட்டுவேன் நான் கண்டிப்பா ரெண்டு பேர் ஏடா ரீலோட் ஆகுது நம்மளுக்கு இந்த ஷூட்டிங் கேம்ஸ்லாம் ஆடி ஆடி அந்த எய்ம்லாம் கரெக்டாக வருது எனிவே பட் கடா போச்சு அட குதிச்சுட்டு இருக்கிறேன்டா வந்துட்டே இருக்கானு நிக்கே வருவானுங்க போல சாரி இந்த டைம் குடுறா மைக்க மாட்டிக்கிறேன்டாடி ரிவால்வர் பயங்கர கம்மியா இருக்கு போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு வாங்கடா எல்லாம் வாங்கடா உங்களுக்காக தான்டா காத்துன்னு இருக்கிறேன்னு சொல்லி வச்ச மாதிரி இத்தனை பேர் வர ஒரே ஃப்ளாஷ்பேக் மொத்தமாக காலி அவ்வளோதான் presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Quantum Break game. Quantum Break. The time machine la varume bro like வந்து நம்ம மூவ் பண்ணா டைம் மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரி பசில் கேம் அதான் சொல்றீங்க அந்த கேம் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு குவாண்டம் பிரேக்னு நான் ஒன்று பார்த்தது ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் சொல்றீங்களா இல்ல ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் வேற ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் இருக்கு அப்புறம் அதை சொல்றீங்களான்னு கேக்குறது The graveyard shift may cause cancer. Graveyard cause cancer. Hey! என்னடா டேய் டேய் யாரா நீ சுத்தகாரனா இப்பல அடிக்காதீங்கடா எனக்கு வேற வழி தெரியல ப்ரோ ஐயோ ஐயோ கொளுத்துறானுங்கடா செத்து போய் சீ எஸ் சேம் டெவலப்பர்ஸ் ஓ ஓகே 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 ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன்
ஆனால் இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. லைக் வந்து அந்த எஸ்கேப் ஆகிறது இந்த மேட்ரிக்ஸ் படத்தில் வர மாதிரி ஸ்வைன்ட்டு ஒரு மாதிரி இந்த டோட்டல் ஓவர்டோஸில் கூட இந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருப்பானுங்க. பட் அடுத்து நான் இதில் தான் பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி ஒரு வீசுறான், கத்தி வீசுறான், எல்லா இடத்துலையும் வீசுங்கடா உட்காந்து. வெடிடா. அப்பா வெடிக்கலாம் இந்நேரம் அண்ணன் காலி. யாரோ அவன் கேன்சர் பிடிச்சவன் கிரேவியார்ட்லேருந்து மறைஞ்சு வரான். எபிசோட் 3ல் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 2 முடிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. இன்னும் அந்த ஒய்ஃபை வந்து இந்த கடத்திட்டு போனவன் எங்கே இருக்கான், எப்படி என்ன பண்ணுறான் ஒன்றும் புரியல. அவன் என்னன்னா நம்மளை பார்த்து தண்டம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம ஒய்ஃபே. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க, உங்களை காப்பாற்றானே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்குன்ற மாதிரி. The place was dead, a ghost town. Had been for decades. இவ்வளோ பெரிய கார்லாம் கொடுத்தா நான் எப்படா அடிக்கிறது? ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. இந்த கார் வந்த வேகத்துக்கு ஓடுதாய். ஒருத்தா செத்தான்டா. கீழே ப்ரோ சீரியஸ்லி. திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து வரணுமாடா நான்? மேலே ஏறக்கு வழிங்க. ஆமாம் ப்ரோ, கீழே வந்ததுனால மேலே திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். பக்கம்தான் ஏறிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. போச்சு ஜி. இல்லை பக்கம்தான் ஏறிடலாம். ஆல்ரெடி இந்த கிரேவியார்ட்லேருந்து தானே வந்தேன், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. திரும்பி ஒரு ஓட்டத்தை போட்டுற வேண்டியதுதான். புல்லட்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்கு. இனிமே அவனும் வராமல் இருந்தால் சரி. ரெண்டாவது டைம் இங்கே ஏதோ இருக்கியா? இது ஏதோ வாண்டடாக கொடுத்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. லைட்ஸ் ஆன். ஒருவேளை கரெக்டாக தான் வந்திருக்கேனா? இல்லை திரும்பி அங்கே தான் வரேன். இந்த இடத்துல தானே குதிக்கும் போது வாங்கினேன், கீழே விழுந்து. ரைட் விடுங்க. பார். ஓகே, ஜாய்ஸ்டிக்கில் விளாட்றதுனால இந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம். கரெக்டாக அந்த எய்ம் வச்சு குதிக்க முடியாது, கொஞ்சம் மாற்றி முன்னாடி குதிச்சு. ஏதோ தூங்குற சவுண்டு கேட்குது ப்ரோ, பயங்கரமாக கொரட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு. கம்பி சவுண்ட், அது மேலே கீழே சாயுது, உடஞ்சு போடுங்க. என்னடா அது மியூசிக் போடுறீங்க? ப்ரோ 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 ஐயோ, லாக் ஆயிடுச்சுடா. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா அவ்வளோதான். இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தது தப்பிக்கிறதுக்கு இது ஒன்று பண்ணா போதும் எனக்கு. வாழ்த்துக்கள்ரா. இப்படி தாண்டா வரணும், இத்தனை பேர் வாங்கடா, அப்போ தாண்டா நான் எங்கேயாவது போய். ஐயோ மனசாட்சியே இல்லைடா. ஆனால் அவங்களுக்குலாம் அப்பா அடிச்சுதுடா அவங்க.
ஓகே ஒன்று காலி முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். என்னடா அது ப்ரோ இதெல்லாம் தப்பி எதுவுமே தப்பிக்கிற மாதிரி இல்லையேடா. உள்ள ஓடிரும். வழி இல்லை ப்ரோ. மாட்டுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஓடணும்னா. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way டோட்டல் downstairs. எவ்வளோ எபிசோட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 7 or 8 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. டோட்டல் எபிசோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things from my story. They ring true. They fit. இந்த கர்மாந்திரம் என்னன்னே தெரியல எனக்கு இப்போ வரைக்கும். ஆனால் வந்து சவுண்ட் விட்டு சாவடிக்கும். The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. கேவலமா கரிச்சு கொட்டுறான்றத டீசெண்டா சொல்றான். நீ எவ்வளோ தூரம் வரப்பான்னு தெரியல. எனக்கு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் பொண்டாட்டியை கண்ணிலேயே காட்ட மாட்டேங்கிறான் தலைங்க. Birds. இதுக்கு ஒரு செல்ல பிடிச்சதுறானா. பக்கத்தில் வர விட்டா நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை. ஓடிடுச்சா? ஓடின மாதிரி தெரியலையே. வருதுங்க வருதுங்க வருதுங்க. கேட்க மாட்டானுங்க போலயே. ஓகே காலி. ஐயோ ஐயோ
அவ்வளவுதான்டா. வந்துட்டேன். We chose birds as our only animal enemy type. The main reason being that the birds actually bring something new to the table, an extra dimension. We try to think through the whole package of the player experience. Player needs to look down for bear traps, look ahead for taken, and look up for the birds. வராதீங்க லைட் பிடிச்சி விளக்கு பிடிச்சிட்டு அவ்வளோதான்டா. மிரர் பீக்கில் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஒய்ஃப் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஃப்ளாஷ் வேணாம், ஃப்ளாஷ் பேங்க்ஸ். குரல் கேக்குது. டனல் கோ டு கிளவுட் ரூன் லேக். யாரா கூப்பிடுறா, எங்கடா கூப்பிடுறா? 2 வழி இருக்குடா லிட்டரலி. ஃபிளாஷ், thank you for the flash bro. manuscript இருக்கு. ப்ரோசஸ் தான். எவனோ ஒடிச்சிட்டு வெறித்தனமா வரான். ஓ அப்பா, இங்கே ஆளுங்கடா ரெட்டலா. ரெண்டு பேர் 3 பேர் நிறைய பேர். இந்த லைஃப்ல சுத்தமா காஃபி தான் சார். The guys who did this mind puzzle, Antti and Tiago, did a really amazing job here. This is, again, one of the cases where we started with a very, very low-key design requirement, just something to occupy the player for a moment. But with iteration, looking at what works, what not, we actually got this, this amazing sequence which does what it's supposed to do. It looks complex, it looks imposing, but it's very intuitive to play, and I hope you actually enjoy going through it. அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியலையே எனக்கு. சொல்லி வாய மூடல.
இதை நான் எப்படி பிடிச்சி எப்படி போகிறது இப்போ? ஓகே புரிஞ்சு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த சைடு போகணும். இல்ல தப்பு. இங்கே கிராஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி அங்கே போய் தான் ஆன் பண்ணணும். தேவையில்லாத வேலைடா எனக்கு. Similar vein to how we handle the different types of terrain with firefighting, we have a preset system for weather styles as well. The game engine lets us control numerous parameters, things like cloudiness, wind, rain, and also lighting parameters, things like color, intensity, and blooming, to create truly stunning weather effects. Using this technology, we have created a palette of ready-made weathers that can be called upon at any time. So really it is weather on demand at the push of a button. Each level has its own, or sometimes many, different styles of ambience, and so their own mood. ஓ இதுக்கு தான் இவ்வளோ பேசுனாங்களா? அதுக்கு அந்த ப்ளூம் டிஸ்டார்ஷன்லாம் வச்சுருக்கோம் வெதரில். Great. Another cable car. Just great.
ஏய் வர ஆரம்பிச்சு. தலைவனுங்க வட்டாடுங்க. என்னமோ நடக்குதுடா. ஐயோப்பா ப்ரோ நாளைக்கு ஆர்டிஆர் 2 ஃப்ரீயா வருமா? நாளைக்கா ஜி வரும்னு நாங்களும் நம்புகிறோம். அந்த லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லிஸ்ட் விட்டதெல்லாம் வந்து ஃபேக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஏதோ ஒரு கேம் விட்டுருந்தானு லைக் வந்து இந்த வியூ ஃபைண்டர்ன்ற மாதிரி ஒரு கேம் விட்டுருந்தான். எங்கடா இருக்கானுங்க இவனுங்க வேன்ட்டு ஓடி வரானுங்க. வந்தால் பயங்கரமாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு ஆன்லைனில் ஆர்டிஆர் 2 போட்டு விளாண்டு இவங்கெல்லாம் நார்மல் ஆளுங்க இல்லை ப்ரோ. டி ஒன்றுப்பாம் ப்ரோ நேரத்துக்கு. வந்துருச்சுன்னா அப்படியே ஆன்லைனில் ஜாலியாக எல்லா ஆளுக்கு ஒரு குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு மிஷினை முடிச்சுட்டு கொலை பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறானுங்கடா என்ன. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஆர்டிஆர் பற்றி பேசினாலே கோருது போல இதுக்கு. ஐஃப் ஏற்றியாச்சு, கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை. பீக்குக்கு போகணும். பீக்குக்கு போனாவது கண்ணில் காட்டுவீங்களாடா. கடைசியில் அவளே வந்து நம்மளுக்கு பேக் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாளாம். தன்னால் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்ததே உன் முதுகில் குத்துறக்கு தான்டா, கதையை ஆட்டைய போட தான்டான்ருவாளாம். பின்னாடி வரானுங்கடா. முன்னாடி போனா 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன கொளுத்திருப்பானு. ஆனால் இதில் பின்னாடி வந்தால் சொல்லிடுறானுங்க, பின்னாடி வரேன் அப்படின்றத காட்டிடுறானுங்க. அது கொஞ்சம் வந்து ஒரு மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லாக விளாட்றதுக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி வரும்போது அந்த ஒரு சீனில் காட்டிடுறானுங்க, பின்னாடி துரத்திட்டு வரான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோ மோஷனில். 10 ஃப்ளார் இருக்குது ப்ரோ. வெரி வரவனுக்கெல்லாம் கண்ணுலேயே போட போகிறேன் ஃப்ளார் அனிமே. என்னடா ஆடுது, நடந்து போகிறான். ஓட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ, ஓட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. பிரிட்ஜு பாதிலே விழுந்துருமா நினச்சேன் சென்டரில் இருக்கும்போது. ஏய் என்னடா அது, எவனோ வரான்டா. என்னடா இப்படி இவன் வேற துரத்திக்கிட்டு வரான். வரானுங்கடா, ஓடி வரான்டா. அவன் காலியான இவனும் ஓடி வரான்.
அவ்வளோதான் சிம்பிள். இங்கே தான்டா பார்த்தேன். ரேட் இங்கே ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க. பரவாயில்ல. ஃப்ளேர் 8 இருக்கு. ஃப்ளேர் கன்னில் 8 புல்லட்டு, ஃப்ளேர் 9 இருக்கு. பிரச்சனையே இல்லை, தைரியமாக ஆடலாம். பெரிய கூட்டம் வந்தாலும் அடிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம். மேனுஸ்கிரிப்ட் அங்கே வச்சிருக்கானுங்க. அப்படியே நம்ம ஒரு கேங்காக விளாட்லாம் ப்ரோ. அதில் அப்படியே GTA 5ல் வர மாதிரி RDR 2ல் ஆளுக்கு ஒரு குதிரையை வச்சுட்டு போயிட்டு திருடுவாங்களே. அதான் ஏன்னா அவனுங்க அவுட்லாஸ் தானே. ஸோ அப்படி தான் இருப்பானுங்க. 4-5 இடத்த கொள்ளையடிச்சுன்னு சொல்லணும். திருட மாட்டானுங்க, கொள்ளை தான் அடிப்பானுங்க. அப்புறம் பவுண்டிஸ் இருந்தால் பவுண்டிஸ் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இது என்னமோ உடைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுதான் இருக்கு, பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணு. ஆமாம், அதை தான் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி உடைக்கிறது. ஆகலையா? ஏய், உள்ள கீழே ஒரு சுரங்க பாதை போதுடா. டாமா என்னடா என்னென்னமோ எழுதியிருக்கானுங்க. ஐ கர்ஸ் யூ தாமஸ் ஜேன். தாம். Did you write this? I miss you, Tom. Tom, you talked to me on TV. Tom. எழுதி வச்சிருக்கானுங்க. CW and T is it? Miss you, Tom. Tom பைத்தியமாக இருப்பான். நீலாம்பரி இருந்திருப்பான் போல. உள்ள ஒரு நீலாம்பரி. ரைஃபிள். ஃப்ளார்ஸ் இருக்காங்க. வெரி இல்லைங்க, இந்த ஷாட்கன் ஆமோஸ் தூக்கிங்க. சூப்பர். வாழ்த்துக்கள்ரா. போடுங்கடா. அப்படிதான் 4 பேர். போடே. ஐயோ, என்னது இது? எங்க பின்னாடி ரைட்ரா கொண்டானுங்கடா. டே ப்ரோ, கொண்டானுங்க ப்ரோ. கரு
திரும்பி மேலே போயிட்டு கீழே வருவோம். ஸோ ரெடியாக இருக்கும். பேரசூட் மேலே இருந்தெல்லாம் கீழே குதிக்கிறானுங்க இந்த டைம் மட்டும் எப்படின்னு தெரியல. சாக மாட்டேங்கிறானே. ஃபிளாஷ் பேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய வரும்னு நினைக்கிறேன். அது எங்கடா போச்சு? ஐயோ கீழே எவ்வளோ முடிப்போம். பக்கத்தில் வேண்டாம். See Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? To get him right. என்னடா உளறான்? இவன் சொன்னான்தான்டா இவ்வளவு தூரம் வந்தோம். இழுத்துட்டு போனதே அவன் தானா? லைக் அப்படிதான் இருக்கு பார்த்தா. End of episode 3. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Alan,
Maybe it was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. As far as the bad guys go, Dr. Hartman isn't the main villain here, but he's probably a little more interesting than the Dark Presence. He's a very smart guy, and he knows a lot about the Dark Presence and Cauldron Lake in general. He kind of presents himself as a pop psychologist to the stars, but that's kind of a ruse. He just wants creative people in so he can exploit them. With Wake, of course, he resorted to a little more drastic measures. He pretended to have kidnapped his wife, fished him out of a lake, tried to convince him that he was schizophrenic, and it doesn't end very well for him, but it's a valiant effort anyway. We have a lot of backstory for this guy, and I'd love to do a little bit more with him in the future, but of coururse, we don't exactly leave him feeling very well at the end of this one. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for Okay, இந்த எபிசோடோட நான் அதை முடிச்சுக்கிறேன். Why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. இன்னொரு ஸ்ட்ரீம்ல பார்க்கலாம். Some fresh air. Yeah. The stream படிக்கிறேன். Bias.